So I now open the floor for comments and questions, and I'd like to remind participants that those wishing to speak are kindly requested to press the button located at the base of the microphone in order to be placed on the list of speakers. Representatives of the Secretariat will then walk around the chamber to ascertain the names of the participants wishing to speak. Once your name has been inscribed on the list, your microphone button will be deactivated. When a participant has then been given the floor, kindly press the microphone button again. The green light on your microphone will guide the technician to activate your microphone. Once the light on your microphone turns red, indicating that your microphone has been activated, you may proceed to make your intervention. I now give the floor to the observer of the Observer State of Palestine on behalf of the Group of 77 and China. Thank you. I have the honor to deliver this statement on behalf of the Group of 77 and China. Allow me at the outset to express the group's appreciation to the President of the General Assembly for convening this interactive dialogue on harmony with nature, in commemoration of International Mother Earth Day under the theme Mother Earth in the Implementation of Education and Climate Change. The group recognizes that planet Earth and its ecosystems are our home, and that Mother Earth is a common expression in a number of countries and regions, noting that some countries recognize the rights of nature in the context of the promotion of sustainable development. We reaffirm that the only way to promote sustainable development and achieve a fair balance between the economic, social, and environmental needs of present and future generations is to promote mechanisms that generate a lifestyle in harmony with nature. Mr. Moderator, climate change is one of the most serious global challenges of our times. The devastating effects of climate change are real and sudden. Extreme natural disasters can affect the environment, the economy, and society, and reverse hard-earned development gains overnight. The group stresses that while global efforts are important, the causes of these crises must be addressed, and the most important cause are the unsustainable patterns of production and consumption that exhaust our planet's resources and put all forms of life at risk. In this regard, and while emphasizing the sovereignty of countries and peoples over their natural resources, the group is aware of the duty to respect, protect, conserve, and sustainably manage and use these resources and ensure the conditions for nature and ecosystems to have the capacity to regenerate for the benefit of present and future generations. The group also recognizes that the sustainable use of natural resources is an effective way to achieve sustainable economic growth while contributing to eradication of poverty in all forms of its dimensions and in all its forms and dimensions, and ending environmental degradation. The group expresses concern with the documented environmental degradation and the negative impacts on nature resulting from human activity. Enhancing support for developing countries is fundamental, including through adequate cooperation, provision of financial and non-financial resources, strengthening of scientific knowledge, transfer of technology on favorable terms, including in preferential and concessional terms, capacity building, and promoting a rules-based and non-discriminatory multilateral trading system. We will endeavor to ensure that people everywhere have the relevant information and awareness for sustainable development and about lifestyles in harmony with nature. The group stresses on the importance of achieving sustainable development in harmony with nature. We stress to take action to preserve our planet, our home, and with it, all kinds of life.
We also need to strengthen our efforts to restore the health and integrity of the Earth's ecosystems. It is crucial to promote through teaching, education, analysis, and communications about how to achieve sustainable development. In closing, we reiterate our common determination stated in 2030 Agenda for Sustainable Development to protect the planet from degradation, including through sustainable consumption and production, sustainably managing its natural resources, and taking urgent action on climate change so that it can support the needs of the present and future generations with the aim of ensuring that all human beings can enjoy prosperous and fulfilling lives and that economic, social, and technological progress occurs in harmony with nature while safeguarding wildlife and other living species. I thank you. I thank the observer of the Server State of Palestine. Apologies for the microphone at the end. Now, even though there wasn't a question, I think actually it was a wonderful statement, and I wonder whether one of the panelists might want to make a comment. Thank you, Justice Tolosa. I now give the floor to Justice Tolosa. Muchas gracias, señor moderador. A las declaraciones me parece que agrega un elemento importante en el tratamiento de los problemas ambientales y en el reconocimiento de los derechos de la naturaleza que me parece relevar, y es como una de las causas determinantes de la agresión y destrucción de la naturaleza, lo tocante con las tendencias altas de producción insostenible y hacia el consumo y el estado de pobreza, que realmente emerge de esa situación una contradicción entre la explotación de la naturaleza y las tendencias de producción, y que es necesario resolver en este tipo de paneles. Thank you, Justice Tolosa. I now give the floor to the distinguished representative of Canada, followed by the distinguished representative of Austria. Thank you. Canada's here. My name is Senator Mary Lou McPhedran, and I'm also a human rights professor in Canada. And I have a question to anyone on the panel who wants to respond. It's quite a brief question, and that is, if you could describe whether you think the legal actions, and I think I'm particularly addressing Ms. Cabanes and Ms. Eslava, but others are certainly welcome to respond. Do you think that the legal innovation that has been described here today would have been possible with only national law? How crucial, if at all, is the international law? I thank the distinguished representative of Canada. Thank you, Senator. I think it's a very intriguing question. I now give the floor to Ms. Caban. Okay, I will try to answer in English. I fully agree with you. I mean, it's not a statement that you made, it's a question, but I can see the statement behind. I do believe that to answer to this global problem, we need universal laws, and we need them at a different level, especially internationally first. For me, the tools we have today and that we have to use and grow is first to lift the impunity of the corporates, and that the states give their support to the negotiation of the treaty, which will give obligation to multinationals towards human rights and environmental law. That's one of the first things that we should do to regulate the industrial activities.
The second step is in public international law to recognize the rights of nature, if possible, at a universal level. And you might be aware that there is now, since 10 years, a petitioning supported by many states requesting a project to adopt a universal declaration of the rights of Mother Earth. And on my opinion, we should also think about the ICC level. I was speaking about the Amazon forest as a deforestation, as a kind of ecocide. Ecocide means destroying our common home. Oikos in Greek means house, and sidere in Latin means killing. We are literally destroying our common home today, and destroying the earth is jeopardizing human rights in future generation, for future generations. We cannot guarantee anymore the rights to health, the rights to food, the right to shelter, the right to live to the people who are not born yet, if we don't guarantee the earth to sustain. And for me, it's really one of the most severe international crime that we can do is to kill life on earth, because we are killing ourselves. It's as important. I may shock some people here, but it's as important for me as a crime against humanity or a crime of genocide. We should recognize the 5th crimes against peace and human security at the ICC level within the Rome Statute. These are, I would say, the 3 pillars in international law that we could develop, on my point of view. But as Fatou Bensouda, the prosecutor of the ICC, explained in September 2016, because in the Rome Statute, we don't recognize environmental crimes in peacetime, only in war times. She explained that as long as it's quite complicated to get an amendment to the Rome Statute, and it will take long, she encouraged the national level to start thinking about implementing themselves and recognizing crimes against environment in peacetime. And so that's what I'm doing in France. I try to convince the politics to vote laws to recognize rights of nature, integrate planetary boundaries in the constitution, and recognize the crime of ecocide. And there are some proposals of law at the Senate these days which are studied by the Senate, and there will be a proposal of law on the rights of nature, which is going to be presented next June. Thank you. I thank Ms. Keban. And I'll now give the floor for another quick answer to Mrs. Lava. Thank you for your question. I believe that this legal innovation wouldn't have been possible without international law. 2 of the commitments we were demanding the government to fulfill were international, Paris Agreement and a joint statement. And this was important in our case because we wanted to demonstrate that these are not abstract concepts. Sometimes our governments tend to ratify these treaties but not take it seriously in our national legal systems. So materializing intergenerational equity that is included in the Paris Agreement was vital. Although we have clauses related to solidarity and sustainable development in our national constitution and our laws, using legal international treaties was important to show this is a global problem. So just to answer briefly, it was necessary to use international law in our case. Thank you, Mrs. Lava. I now give the floor to the distinguished representative of Austria, followed by Elena Rangimari Rereomaki. Thank you so much.
Firstly, I would like to stress that I am not speaking in any official capacity as a representative of Austria. I'm merely speaking as a young person who will most probably be affected by what we are talking about today. I have a question to the entire panel. For months, weeks now on end, we have seen young people, children who are still attending school, attending protests against climate change. They have been fighting very bravely, in my opinion, for actual change to happen. My question for you would be, what do you think would have to happen? What concrete steps do you think that the international community would have to take in order for the demands of these protesters to be fulfilled? What do you think the international community could do to actually give these children that are protesting a chance at a better future? What concrete things are there that you would suggest as the experts? Thank you. I thank the distinguished representative of Austria for her question. And I would actually like to exercise the moderator prerogative and ask two of the panelists to respond. One being Mrs. Lava, being one of the trailblazer youth champions of this movement, and maybe another one of the panel members, maybe Dr. Delgado, if that's okay. And I now give the floor to Mrs. Lava. Thank you very much for your question. I think that Fridays for Future and the climate strikes we have been seeing for the last weeks in many cities of the world are just an example of kids and teenagers and young people demanding the protection of their rights. Now we have to understand that young people are part of our legal debates. And if we are talking about sustainable development, what does it mean to be sustainable if we are not giving voice to the children? So in our particular case, we asked the government to create an intergenerational pact for the life of the Colombian Amazon. If we are recognizing rights to the Amazon and its integrity and its right to exist, we should start a dialogue with nature. What has Amazon to say? And I don't feel like there's a correct answer to your question. It depends on each context, but we should start talking with children through education and ask our politicians and our policies, how do they match with rights of nature? Thank you. Thank you, Mrs. Lava. I now give the floor to Dr. Delgado. Sí, yo creo que en relación a este tema, voy a dar una respuesta que está muy dirigida a un enfoque transdisciplinar. Reconozco que el tema del derecho es fundamental en todos los países, las constituciones políticas, todo lo que es el derecho internacional, pero creo que esa es una visión también muy disciplinar, muy enfocada a un tema. Yo considero que desde la experiencia que tenemos en esto, es que buscar una articulación, no solamente desde el derecho, sino complementada a las acciones concretas o complementadas a las diferentes disciplinas. Nuestra experiencia no viene del derecho, sino más bien viene de la agroecología y de los movimientos sociales, de la sociología rural, por ejemplo. Y para nosotros hablar de derecho y participar en leyes, por ejemplo, en el país, nos han llevado a afirmar de que estas leyes a nivel local, a nivel de Estado, o lo que son las leyes municipales en Bolivia, tienen que ser construidas desde abajo. Esto es fundamental porque leyes internacionales, ¿cuánta gente está en nuestros propios estados conociendo? Es un circuito importante, pero considero de que esto hay que trabajarlo de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Eso en Bolivia se ha dado, he sido partícipe sin ser abogado, porque esto está muy dedicado exclusivamente, cuando hablamos de derecho estamos solamente posibilitados de hablar los abogados. Yo, como no soy abogado, en la participación de la ley marco de la Madre Tierra, donde me siento parte, he puesto alma, vida y corazón, me parece fundamental entrar a ese detalle, unir la mente con el corazón y hacer leyes desde esta perspectiva. Hemos visto algunas experiencias en la India,
en algunos estados, no en todo, pero creo que en Bolivia el aprendizaje mayor es la construcción de leyes desde abajo hacia arriba, como ha sido la ley marco de la Madre Tierra y el desarrollo integral para vivir bien. Thank you, Dr. Delgado. I now give the floor to Elena Rangimari Rereomaki Rose, followed by Julian Mack. Te hei mauri ora. This is the calling of my people, Maori people. And my question to you now is, are you aware of your symbiotic connection at this moment? That this is the paradigm shift we are doing at the moment? We are related. And I know that my brother from the Indian nation, the Red Nations people, understand me. Tane mahuta. He is my breath. Tumato winga. He is the lightning in my heart, the electricity in my heart. Tawhiri matia. He is the wind, the weather that grows me. Rongo matane. He is responsible for all the nature that is growing, that I have in the forest. Taongaroa. He is all water, the oceans and the sweet water. Ruamoko. He is the child that is still within Papatuanuku, Mother Earth. I want us to recognize our symbiotic connection as we speak with Mother Earth. And I would like to take this occasion to really give an address to Mother Earth and bring her in on this discussion, if you would indulge me. With this, I call for the judicial rights of Mother Earth and her law. If we recognize truly her law has lots of teeth. She is our human genome. And we are this close. So this is not an action for Mother Earth. This is an action for us as human beings to truly recognize our step in forgiveness for the mess we've made and to apologize for the coming generations for the mess we've made. I speak not only as myself, Eriana Rangimaria, I've been given the honor to join Rights of Mother Earth, but I also speak for my river. Ko au taua. Toawa ko au. Ko au papatuanuku. Papatuanuku ko au. I am the river is I. I am Mother Earth is I. So please, I ask, make it a little bit stronger. And this, under the umbrella of Mother Earth, under the total umbrella of Mother Earth, it is about war. It is about our rejection of humanity. It is more than just about climate change. It is about everything. So I ask you from this point, please. I throw this question to you all. I warmly thank
warmly thank Ms. Rereomaki, but also on behalf, I sense, of the entire audience, I thank you for the cultural sharing that you just shared with us. And so I ask whether any of the panelists would like to respond to this very much agreed upon invitation. I now give the floor to Mrs. Lava. Thank you very much for sharing with us your thoughts. They're beautiful. And I remember an image of how trees share nutrients with other trees that are in need. And I feel this is an example of our symbiotic connection. Nature has been sharing nutrients with us for a long time. And I feel like it is time for us to share with nature in the many diverse ways that they are to share, through artists, through lawyers, through education. And it is our time to be aware of that symbiotic connection, as you said, so thanks. Thank you, Mrs. Lava. I now give the floor to Julian Mack from the Toledoans for Safe Water, followed by Rafaela Iturralde. First off, I'd like to say how thankful I am to be able to be here as a citizen of the world, a citizen of the United States, Ohio, and the great city of Toledo. It is so appropriate that we are here on Earth Day, what I grew up calling Earth Day, but as I understand to be Mother Earth Day today, because that is, in fact, where all of our life comes from, and how important it is for us to be able to sustain life. And this is, I believe, a quest that we all need to be in together. And as I bring up the fact that we're all in this together, I would be remiss as we went through a water crisis in Toledo to not mention my neighbors to the north in Flint, Michigan, who have now gone 1,462 days without clean water. It was just 1 year ago today where I was in Flint, Michigan, giving out water to residents. And that is something I believe that is very important, that spirit of looking out for our neighbor, of looking out for each other, that we continue to remember as we go back to our respective places throughout the earth. One thing I wanted to bring up here is that I'm very proud of my community and the history that we made with Rights of Nature. But I also come from a country that does some things that I'm not so proud of. Where 97% of scientists believe in climate change. Unfortunately, only 6 out of 10 Americans believe that humans have an impact on climate change. We need to change this type of the educational structure, and I believe the corporate influence on that educational structure is seen oftentimes in our elections, and it was great. It was definitely seen in our fight to make the Lake Erie Bill of Rights become law. The opposition in the Lake Erie Bill of Rights threw out many flat-out lies and things that were not true about us. We're a scrappy group of activists, and we are willing to do what it takes to protect our Mother Earth. We raised about $6,000, all locally between us. It was recently found out and discovered that the opposition spent $300,000, and those funds came from BP, who ironically accused us of being out-of-town activists.
as I said before, which was a flat-out lie and use of misinformation. So we now find ourselves in a legal fight to make sure that what 61% of Toledoans voted and agreed to become law of the city of Toledo remains law. We have an uphill battle because we understand the influence that corporations have had on our educational system and have had on our culture in general, as well as our political system and our judicial system. We talk about harmony with nature. In my personal experience, I've seen the greed of corporate interests interrupt the harmony of nature that many of my friends and fellows want to have. So my question to the panel is this. I come from a community that has made their decision very clear that Lake Erie deserves rights. Lake Erie is a living thing and should be treated as such. How can we continue to overcome the obstacles in front of us when there is so much corporate interest and corporate influence on our educational system, on our judicial system, and on our culture as we try to move forward in the pressing issue that is caring for and protecting our Mother Earth. Thank you for the time. Thank you, Mr. Mack. And I wonder, I'll now give the floor to Ms. Caban. I think you have to keep on, but also you have to follow the path of other American citizens and especially the youth. No one spoke today about the Juliana case versus US government, for example, or the fact that New York City or San Francisco decided about ruling cases against big petroleum corporates. This is examples that inspired us, for example, in France. Since 1 year, it happened very fast. In 2015, I co-founded an NGO which called Our Affaire to All, Notre Affaire à tous. And we supported citizens who decided to sue the European Union because their own economic activities or health were impacted by climate change. And we supported around 15 cities who decided to sue multinationals and petroleum corporates. Now there is also, and maybe you have heard about it because we decided to start a lawsuit against our own government because we realized that since the 60s, none of our government committed to its climate obligation, and they didn't do it also since 2015 and the COP21. And it gives me the opportunity to show that when you embark the youth, it becomes huge, but it's not easy. Because the young people, you know, they don't have any more faith in the political system. They don't go to vote, and they don't read most of the newspaper where you have all the scientific facts that are exposed. So what we did in France when we decided to make this lawsuit against the government about climate inaction, we launched a campaign with YouTubers, the most famous YouTubers in France. They all joined together. We contacted 60 of them, and they made a video which was seen by 14 million times. 14 million times. And we launched a petition because we cannot do
class actions in France. It's not allowed for climate like you can do in the US. So we are obliged to do it as NGOs. We are doing this with 3 other NGOs, Oxfam France and Greenpeace France, and a French NGO, FNH. And our petition was signed by 1 million people in 3 days, by 2 million in a month, which made this petition the most signed in the history of France. And I'm quite sure, we are making the study now, that the youth signed the petition because they found in that a solution to act. And of course we had, like in the street at the climate march, 350,000 people who marched too, but the youth decided also that it's not enough to complain. They have to act. And in Colombia, you can see that De Justicia, there were young people. And in France, they decided to support our lawsuit as the youth, saying, okay, now we request the corporates, we request the government to commit to their obligations. And what happened in the Netherlands where the climate lawsuit was won, is that the judge explained that the first duty of the state is to protect its population and its territory, not the corporate interest. And they had to follow the judgment. The government changed their, decreased their emission of green gas. So you really have to, for me, you really have to keep on, but also to look after wider support, maybe join some class actions that are already ongoing, and try to mobilize the youth, because when the youth start to move, start to complain, you know, the governments, they are freaking out. Thank you, Ms. Caban. I now give the floor to Rafaela Iturralde from the Youth Circle for the Rights of Nature, followed by Jan Ole. Buenas tardes a todos los distinguidos delegados y panelistas. Muchas gracias por sus presentaciones. Como representante del Círculo Juvenil de los Derechos de la Naturaleza, que busca empoderar y conectar a jóvenes de todo el mundo para ser proactivos en el movimiento de los derechos de la naturaleza, me gustaría hacer una pregunta a la panelista Gabriela Eslava. ¿Cuáles métodos son los más efectivos para empoderar a la juventud en cuanto a combatir el cambio climático desde una perspectiva de armonía de la naturaleza? Gracias. I thank Ms. Iturralde, and I now give the floor to Mrs. Lava. Muchas gracias por tu pregunta. Creo que lo primero que nosotros tratamos de hacer en el caso que llevamos en Colombia fue traducir la ciencia del cambio climático a términos sencillos. Usualmente lo que ocurre es que entendemos el cambio climático como un problema muy complejo para que los ciudadanos comunes y corrientes podamos entenderlo. Y traducir eso para que niños de 7, 8 años empiecen a entenderlo, creo que es el principal reto. Hacer real y hacer legible los problemas que estamos enfrentando. Y una vez los jóvenes entendemos cuál es el problema, usamos nuestra creatividad para actuar. Como decía hace un rato en mi presentación, nosotros sabíamos que el caso era complejo científicamente, pero que también era complejo en términos jurídicos. Y usando nuestra creatividad le mostramos al juez que hay una serie de principios en nuestras constituciones, en los tratados ratificados por nuestros países, que deben ser traídos a la realidad. Nosotros nos ayudamos como millennials y centennials de las redes sociales. Hicimos videos en los que explicábamos de manera muy sencilla cómo la Amazonía se conecta con las ciudades en las que vivimos. Entonces creo que tenemos que usar los medios que tenemos. Somos una generación que tiene acceso a información como ninguna otra. Y realmente apostarle a nuestra creatividad creo que puede ser una respuesta para eso. Gracias. Thank you. I thank Mrs. Lava, and now give the floor to Ms. Delgado. Sí, sobre la pregunta anterior y la anterior. También desde la experiencia y desde la edad,
Yo creo que un elemento fundamental es la popularización de la ciencia, hacerla más popular. No es nuevo esto, se ha hablado hace más de 100 años, cuando yo era estudiante ya se hablaba de popularizar la ciencia, pero creo que esto sigue siendo una gran debilidad. Los científicos escriben o hacen para otros científicos o para los que quieren tener maestrías o doctorados. Yo soy académico y puedo decirlo con certeza, pero muy pocas veces llegamos a las comunidades, llegamos al pueblo. Y una manera de hacer eso para mí, también por la experiencia, es esa popularización tiene que ser de la ciencia, tiene que ser una popularización de las leyes, de la Constitución, de las políticas internacionales, de las leyes internacionales, porque esto se va haciendo a nivel de un círculo, pero esos círculos son cerrados. En Bolivia hay experiencias ahora. Un elemento fundamental ha sido popularizar las leyes. La Constitución Política del Estado, por primera vez, que hemos mencionado en mi exposición, esta última Constitución Política del Estado del 2009, ha sido construida por primera vez por indígenas, mujeres, por campesinos que han estado como asambleístas constituyentes. Antes esa Constitución y las leyes se hacían solamente por abogados constitucionalistas. Discusiones muy amplias que han llevado a mucho análisis, a muchas dificultades, pero de esas dificultades pues ha salido la luz. Yo considero que tanto las ciencias, y una manera de hacer eso es la investigación participativa revalorizadora. Hay experiencias en el mundo y creo que lo que también recomendaría es la sistematización de todas estas experiencias. Para mí, no me imaginaba que en Estados Unidos, Toledo, me voy con esa linda experiencia, aunque reducidamente comentada por el compañero, no me hubiera podido imaginar que en Estados Unidos había una experiencia como esa, que la valoro enormemente, pero si esto conoceríamos en otros países, nuestra percepción del mundo cambiaría y estaríamos más hermanados entre todos, porque a veces los preconceptos que muchas veces tenemos sobre Estados Unidos o sobre Cuba están por demás. Gracias. Thank you, Dr. Delgado. I now give the floor to Jan-Ole Komm from the University of Kassel in Germany, followed by Marco Aparicio. Good afternoon, everybody. First of all, thank you very much to all the panelists for sharing knowledge and insights about your work and the very promising movement each of you is part of. I'm a graduate student of psychology from Germany and currently affiliated with the Harvard Graduate School of Arts and Sciences, and I have a special concentration on environmental psychology. So one thing we've learned from research in the field of social psychology of protest as well as political misperceptions is that a lack of knowledge isn't the only predictor which is limiting environmental friendly behavior on the individual as well as on the collective level, but also our intergroup relations and social identity factors which are either facilitating the process of pro-environmental learning or, on the other hand, can make it harder to achieve these goals. So my question is how you would propose that education or the rights of nature movement in general can overcome intergroup borders. Thank you. Thank you, Mr. Komm. And I wonder if I'll now give the floor to Justice Tolosa. Bien, un poco para responder cómo podríamos desde la educación, dentro del planteamiento que hacía inicialmente, señalaba lo trascendente que es desde la academia en todos los niveles, hacer pedagogía sobre acciones judiciales frente a la omisión de las autoridades, a fin de que la ciudadanía pueda hacer sus reclamos frente a los problemas del cambio climático, los problemas de destrucción del ambiente, el fracking, el cambio de curso de los ríos, cautiverio de animales, destrucción de bosques,
contaminación de ríos a través del mercurio, como ocurre en Colombia y en la Amazonía. El otro aspecto a tener en cuenta es hacer una hermenéutica en el conocimiento amplio. Por ejemplo, a propósito de uno de los temas que se debatía en una de las preguntas anteriores, ¿qué pasa si no existe en el ordenamiento nacional o si se aplica el ordenamiento internacional? Toda la dialéctica que existe entre soberanía nacional y derecho internacional. Si el Estado está por encima, el ordenamiento interno por encima del ordenamiento internacional o viceversa. Y si se acabó la soberanía o un único Estado, que tiene que ver con la identidad nacional. En los estados es necesario tener en cuenta que cuando no tengamos para efectos de empoderar y educar acciones sobre el particular, que no tengamos acciones, cuando el juez o el profesor debe enseñar a sus alumnos y el juez debe tener en cuenta, y el ciudadano también, que el juez aplica la ley, pero cuando hay vacíos en la ley, puede aplicar a los principios. Y en el Corpus Juris Internacional en materia ambiental existe un catálogo de principios que los puede traer para complementar, llenar los vacíos y de esa manera hacer viable la protección de los derechos. El otro punto es que internamente en nuestros sistemas educativos de cualquier naturaleza, porque los problemas de pedagogía de medio ambiente no son problemas de abogados exclusivamente, porque en todo quedaría en manos de lo jurídico y de los abogados. Son problemas universales, transversales. De modo que cuando el arquitecto hace una casa, seca un río o acaba un bosque para hacer un edificio, ¿sí? O como en el caso colombiano que dio lugar a la protección al habeas corpus del oso de anteojos, que querían sacarlo de una reserva y lo trasladaron a cautiverio, fue justamente para obtener liberación del espacio geográfico para urbanizar. Y cuando un arquitecto y un ingeniero está proyectando la obra, pues él debe contemplar esos aspectos, ¿sí? Así como el geólogo cuando hace el estudio para efectos de explotar la mina, o el ingeniero de minas cuando da visto bueno sobre el fracking. En todas las profesiones, entonces, del mismo modo que el químico, cuando al cultivador de coca le dice, mire, como hay veda en estos productos de este laboratorio para transformar la hoja de coca, él entonces, el químico, estudia cuál es la fórmula ideal que permite sustituir. Allí hay un compromiso que tiene que ver con la naturaleza, porque entonces cuando yo siembro coca, deforesto, contamino, ¿sí? Tengo que utilizar el cemento, la gasolina, destruir naturaleza, contaminar ríos, porque tengo que fumigar y volverla. Cuando yo como agrólogo me doy cuenta que hay aspersión, o cuando hay sustitución de cultivo, y busco entonces que mientras me sustituyen el cultivo, la mata de coca sea más productiva, ¿sí? Entonces, allí hay una responsabilidad de todos los actores, de modo que hay que, desde la pedagogía, desde el Estado, promover la enseñanza de acciones y buscar en las constituciones cuál acción, sea individual o de grupo, las acciones de clase, como hablaba allí la doctora, que si no la tenemos en el ordenamiento, o en el nuestro colombiano, que tenemos, por ejemplo, una tutela que en 10 días se resuelve, pero también tenemos acciones populares. En todos los ordenamientos tenemos acciones y procesos. De modo que cuando una empresa destruye, si ya se causó el daño, tenemos la responsabilidad para que pague los perjuicios a favor de la comunidad, para que restablezca y para que se comprometa buscando también reparación simbólica, que tiene que ver, y esto implica que el juez tiene que ser
probo, ¿sí? Sabiendo que la empresa, que quien invierte en minería, que invierte en petróleo, no es una persona natural, sino que se necesita de un capital, de toda una tecnología que se va a enfrentar con quien le dice, no señor, necesitamos el agua para consumir. Necesitamos entonces que el juez sea transparente, ¿sí? Formar al juez también como un hombre probo para que no sea corrupto, y al político y a quien otorga la licencia, porque si va a explotar debe obtener la licencia, todo un nivel pedagógico que tenemos que desarrollar para que no entregue una licencia de explotación o de exploración sin verificar y no ceda ante los problemas de corrupción, como los que tenemos en América Latina con el caso de Odebrecht, sí, que incidió en vías y también tiene su impacto ambiental sobre represas, carreteras que se abren en sitios donde hay que desviar ríos. En fin, son muchos los que la juventud, los niños, la psicología puede contribuir enormemente. La psicología puede ayudar al padre de familia, al maestro, la psicología individual y la psicología social a fin de crear modelos para efectos de cómo el maestro puede enseñar, puede introyectar en el niño, el padre también, ¿sí? O en la universidad, ¿sí? La psicología social a la empresa, de cómo obligar para que haya parte del capital para la restauración, porque necesariamente la industria, muchas industrias, afectan directa o indirectamente el medio ambiente. Es decir, todas las profesiones de la psicología y en este caso, y buscar acciones que sean útiles. Y si hacemos solicitudes, promovemos, como dice aquí el colega panelista el doctor, sobre la transversalidad y sobre hacer el derecho desde abajo. La comunidad es fundamental, los estudiantes y todas las profesiones en la construcción y el cambio de paradigma. Gracias. Thank you, Justice Tolosa. I think that due to time constraints, we might only be able to accommodate one or two more questions and answers, but we'll see actually how they will undergo. So I now give the floor to Marco Aparicio from the Universidad de Girona in Spain, possibly followed by He-Lim Yang. Thank you very much. Thank you, first of all, for the opportunity to be here and taking part in this dialogue, and congratulations for the panel for their brilliant interventions. I will ask in Spanish just one question. Mi pregunta es, ¿qué experiencias, qué propuestas y con qué pedagogía se puede deshacer una cierta desconfianza respecto de que los derechos de la naturaleza no vengan a ser un nuevo dispositivo que sustituya viejos dispositivos que se han demostrado no totalmente eficaces en casos muy graves de vulneraciones? Por ejemplo, derechos colectivos de los pueblos indígenas, derechos ambientales, protecciones específicas mediante la declaración, por ejemplo, de parques naturales protegidos, que además a menudo se superponen como mecanismos de protección en situaciones y se demuestran ineficaces en su conjunto. ¿Cuáles son los elementos y también la pedagogía que va unida a ellos de que los derechos de la naturaleza no vengan a sustituir esos mecanismos, pero no ofrezcan elementos realmente novedosos con capacidad de incidencia real para que puedan subvertir las vulneraciones? Y eso quizás vinculado al proceso de discusión y de aprobación en algunos casos de mecanismos que atribuyen responsabilidad directa a las empresas transnacionales, fundamentalmente extractivas, también de mucha claridad, como por ejemplo es el debate sobre un tratado en materia de derechos humanos y empresas que es hoy vigente en Naciones Unidas, o por ejemplo la ley francesa sobre el deber de vigilancia, ¿no? ¿Qué vínculo también entre derechos de la naturaleza y responsabilidad directa de empresas se puede establecer? Y una última cuestión, si fuera posible, es si se han estudiado o existen algunas experiencias de qué manera se transforman, por ejemplo,
los estudios de impacto ambiental de acuerdo con los derechos de la naturaleza, ¿no? ¿Habría una transformación o no en esos tipos de estudios? Lo digo para concretar herramientas específicas que realmente nos dieran confianza y esperanza en que este instrumento de derechos de la naturaleza sea una herramienta poderosa. Muchas gracias. Thank you, Mr. Aparicio. And I now give the floor to Ms. Caban first. I will try to make short so we can both answer, because your question can be answered in many ways. So I think we shall share our own experience and the way we manage to lobby or to advocate for the rights of nature in our countries. And it's interesting also because I'm from a European country with a Western ontology and the place where, you know, in a way, I mean, the anthropocentric law was a way to show the supremacy of humankind on the living. And so it's not easy, you can imagine, to advocate for the rights of nature and to show the interest. So in my case, and that's what I try to do also in my presentation today, even if I'm a human rights lawyer and specialize in indigenous rights, I don't mention specifically the fact that the rights of nature are coming from indigenous ontology or cosmogony. I try to show scientifically the interest of remodeling the scale of norms that we are in regarding the results of our industrial activity on the ecosystems, and the fact that we start to agree that we have entered a new era, which is the Anthropocene, and we left the Holocene era where biodiversity was really rich because of a temperate climate. So I try always to first show the scientific facts, then realizing that the story that we tell ourselves, because law is a story, law is a fiction, and it's the reflex of where is our consciousness at a moment in the history of humankind. And so for me, we have a need, there is a need to shift and to change the story we tell ourselves and to align human laws to natural laws, because that's the only way, and here again the lawyers speak, that's the only way to guarantee the rights of future generation. And when I explain that to politicians or in conferences or in the books I write, I give scientific facts, and I give them in a very easy way to understand, because I'm not a scientist, I didn't study science, and when I try to understand all the impacts of the industrial activities, all of them, on the planet and on the people's rights, I had to digest, I mean, articles from Nature, from Science magazine, and digest them and then write them in words that everybody can understand. And this pedagogy, it's not only with citizens. You need this pedagogy with the politicians. When I discuss with senators or with members of the parliament, they are so busy, they are so stuck in their dogma and in the line of the party, that they don't have time even sometimes just to click on the internet to read the IPCC report or even the summary of it. They are not aware, and they tell me that. I don't have time to read that. When I see that we are speaking about the loss of 80% of the insects, I think this is a story for the ecologist. I don't click on it. I don't read it. So we really have to speak sometimes with these people in very simple words and explaining them that the general interest should be more important today than the interest of the state, even. That's the problem with sovereignty today. It's that it will lead the state to protect
the interest of the country and its people without looking at the interdependence they have with the other people in the world. And when we will have 1 billion of climate refugees on the roads in 50 or 70 years, you know, and 250 million in 2050, we will have to deal with that all together. So if we just build walls, close our country to the others, if we don't develop our universal fraternity and fraternity with plants and trees and animals, we might disappear. We might be an experience of life which is at the end of, you know, of the story. So that's my advice. And just one last word, because there was also this question with psychology. We need to speak with emotion. We need to explain the situation in order to open to empathy. And if we look at the people who are suffering in Africa today, in Afghanistan, in Syria, in the corridor of East Latin America or Central America because of drought or floods, if we look at them without watching them as brothers and sisters, just as, you know, news on TV, then we cannot solve the issue, we cannot understand what's going on, and we cannot find solution altogether. We have to feel this emotion, we have to feel this, not only fair, but feel their suffer. Thank you, Ms. Caban. I now give the floor for another quick answer to Dr. Delgado. Me uno a las últimas palabras acá de la colega. Yo creo que lo más importante para esa relación con la Madre Tierra es sentir. Y una manera de sentir es dejar de lado el intelecto un poquito. Con el yoga, en la India se ha trabajado mucho y nosotros desde Bolivia, nuestros pueblos indígenas han mantenido esa relación con la naturaleza, con la Madre Tierra, justamente con metodologías como el yoga o el udjata en nuestras culturas que nos han permitido ese acercamiento con la naturaleza, ser parte de la naturaleza. Otro elemento que me parece importante en esto, sentimiento y cerebro, no hacer que el cerebro domine al sentimiento, al corazón, buscar estas complementariedades. Hoy día la ciencia ha avanzado, la bioneuroemoción, la neurociencia, la teoría cuántica, hay avances, pero ¿cuántos conocemos estos avances? Están limitados a ciertos círculos, por eso digo la popularización de la ciencia es fundamental. Pero quiero retomar también el tema que aquí nuestro colega colombiano mencionaba, para dar un ejemplito de cómo nos relacionamos con la Madre Tierra, cómo nos relacionamos con algo que nos da la Madre Tierra. Voy a retomar el tema de la coca. El tema de la coca lo podemos ver desde el punto de vista jurídico y los abogados lo ven así. Como agrónomo, yo he salido de una universidad, soy ingeniero agrónomo de origen, pero ya he borrado ese título, ya lo he botado a un ladito, ya no quiero ser agrónomo más. Porque como agrónomo me han enseñado que hay que fumigar, hacer transgénicos y eliminar a las plagas y a las enfermedades. Cuando he aprendido en las comunidades indígenas de mi país, porque también provengo de una comunidad indígena de la cultura callahuaya, de la que provengo por mi madre, he aprendido había que relacionarse de otra manera con esas plantas, con esa coca. Ver a la coca no como cocaína, la coca no es cocaína. Ver a la coca como una planta sagrada. Para nosotros la coca es una planta sagrada. Ver a la coca en sus beneficios. Yo soy diabético y también eso tiene cuestiones emocionales que vienen de otras vidas. Ahí nos podemos meter para ver otra vez un poco de medicina ayurvédica. Pero yo uso coca, no podía traer coca aquí. No estoy hablando de cocaína. Pero la coca es sagrada porque tiene una profunda connotación y hay estudios científicos de japoneses, tengo varios libros para los que les interesa, de que la coca tiene más beneficios que males. Sabemos del mal peor, la cocaína, la drogadicción,
Pero la coca es muy útil y nuestros pueblos indígenas en los Andes lo han utilizado miles de años y eso ha permitido que seamos un pueblo sano, no solamente sano físico, biológicamente, sino sano mentalmente, sano con sentimientos, sanos con humanidad. La coca puede verse holísticamente, desde lo jurídico, desde lo agronómico, desde lo nematológico. Podemos ver la coca también desde lo cultural, desde los pueblos indígenas. Pero ¿cómo vamos a ver la coca si ya estamos matando a los pueblos indígenas o los vamos discriminando en el tiempo? En Bolivia hay una reivindicación del movimiento indígena, pero eso viene desde el corazón, pues yo me siento parte de esta esencia. Eso apunta a tener un enfoque cada vez más holístico desde la educación. Desde el derecho también se puede hacer holístico, buscar otras complementariedades. Y lo holístico, sé que hay experiencias en Suiza, por ejemplo, con los que trabajamos, hoy día le llamamos transdisciplinariedad. Está bonito, suena más científico, pero simplemente les quiero decir que los pueblos indígenas han tenido esa visión transdisciplinar, han tenido esa visión holística. Ahí está un gran tesoro. Por supuesto, los cambios se han dado también en los pueblos indígenas, pero creo que hay que recuperar esto. Yo he dedicado mi vida a este tema y lo hago alma, vida y corazón. Dejar el ego a un lado y empezar a trabajar con la mente, pero fortaleciendo y haciendo prevalecer el corazón, las emociones. Thank you, Dr. Delgado. In order to accommodate all questions, I would like to allow the final question, actually. But in order to do so, I need to invite both. We might not be able. Actually, I'll allow Justice Tolosa the floor to conclude the final reply, and I will ask actually the final question from Healim Yang to be asked maybe after the closing of the session. Apologies for that, but I now give the floor to Justice Tolosa. Quiero excusarme con el señor panelista, pero no puedo dejar de pasar esta oportunidad que a propósito de la aserción, uno, con respecto a la pregunta que hizo allá el respetado participante, que me parece central, toral en este debate, y dos, el aspecto, puntualizar algo con respecto a los cultivos en Colombia de la coca. Voy a empezar por la primera parte y es que evidentemente usted la pregunta plantea si nosotros estamos perdiendo el tiempo acá porque estamos hablando de los derechos de la naturaleza y no va a pasar, se trata de una especulación más como algunas otras que frecuentemente se estudian. Creo que la doctora le respondió con elementos y con razones científicas de cómo efectivamente, hay presupuestos, tanto teóricos como filosóficos y científicos, que nos ponen en evidencia la necesidad de apostar por la protección de los derechos de la naturaleza y no se trata no se trata de lo que en el mundo de la OXA conocemos como cuento chino o de la opinión, no. Se trata de un verdadero problema. Y los científicos, y cada vez abundan más los estudios sobre ese particular. Por eso me parece importante la pregunta que planteaba allá el participante. Pero un punto que sí me parece y es necesario agregar a esa cuestión es que las decisiones se quedan de alguna manera en el aire y entonces ahí se tornan especulativas porque se tornan inejecutables, es decir, no se pueden cumplir. Bueno, los tratados, evidentemente muchos tratados no se cumplen y no los cumplen los estados y la única manera es la educación para que la ciudadanía vaya. Pero cuando el juez resuelva la controversia, allí es donde debe tener creatividad o el accionante, si se trata de una organización, le diga qué decisiones concretas
puede tener en la parte resolutiva de la decisión cuando protege un derecho de naturaleza ambiental, para que no se quede en el aire y mantenga el control ulterior de la decisión para que el accionante o el demandante o el protector de la naturaleza o el representante o el amicus curiae, como se le quiera denominar, o el accionante, pueda pedir que se cumpla la decisión. En la acción hay que pedir medidas concretas y luego en la decisión el juez tiene que tener creatividad para decir, mire, en el caso de la Amazonía estuvimos discutiendo y lo que ordenamos fue un PIVAC, Pacto Intergeneracional por la Vida de la Amazonía. Y allí lo que se fijó fue un plan donde el demandante a corto y largo, los demandantes, los accionantes a corto y largo plazo se comprometen o deben, y el gobierno nacional y todas las autoridades ambientales, celebrar un pacto con participación de la ciudadanía para efectos de que se reduzca a cero a 0 grado la deforestación, en fin, y se cumplan los tratados. Entonces se trata de que en la sentencia, en la parte resolutiva, le digamos cuando demandamos, cuando vimos al juez, tome medidas y que pueda mantener el control y hacer revisiones periódicas de la sentencia, de cuando en cuando. Ahora, buscar la manera de que esa decisión se cumpla a través de medidas como el desacato que tenemos en Colombia. Pues el caso, yo no hablo del tema de la Amazonía porque es un tema que yo puedo volver a juzgar frente al tema de si hubo cumplimiento o no, si hay que tomar medidas o si hay que convocar a una audiencia de la ciudadanía sobre ese particular, que son medidas que nosotros tomaremos si se presenta. No le hablo porque sería anticipar mi juicio sobre el particular y entonces tendría que declarar mi impedido del caso. Pero en otros casos lo que tenemos que buscar en nuestros ordenamientos que hay medidas para pedir que efectivamente se cumplan y decirle al juez que mantenga el control concreto de esa decisión para que ulteriormente no quede en la ineficacia o en el aire, en la mera especulación, sino que fije medidas claras, no teóricas, para que pueda resolver y disponer la protección del río, por ejemplo, si se trata de descontaminarlo, si se trata de impedir que lleven al río mercurio, sustancias venenosas, en fin, de proteger las zonas aledañas, los nacimientos de agua, muchas medidas que pueden tomar. Y finalmente, yo quiero clarificar un poco con respecto al tema del cultivo de la coca en América Latina y concretamente en Bolivia, donde es y en Perú y también en Colombia, algunas tribus indígenas. El problema que yo planteo es con respecto a la transformación en la cocaína, no con respecto a los efectos saludables que tiene desde el punto de vista médico, ¿sí?, terapéutico sobre el particular. Mi planteamiento es porque ustedes conocen la problemática colombiana de la violencia y de los impactos ambientales, destruyendo bosques, destruyendo la masa, sustituyendo, ¿sí?, no los cultivos ancestrales que han tenido las tribus, por ejemplo, en el Putumayo, los macaguajes, los coreguajes, los simundoyes, ¿sí? Todas esas culturas que usted conoce en Santiago, en Mocoa, que yo sé que el doctor conoce en todo el macizo colombiano. Pero el tema es con relación a los empresarios de otros países, a los comerciantes de otros países y a los nacionales que se introducen, deforestan, ¿sí?, y todo el comercio, claro, esto tiene que ver con problemas económicos y políticos y que deforestan y sustituyen y no les importa acabar ríos. Es en ese sentido que quiero puntualizar, no con respecto a la transformación de la cocaína como negocio mundial que genera muchas utilidades, muchos muertos, mucha violencia, hasta películas han visto ustedes donde presentan a un tal Robin Hood que nada tiene que ver con el tema de la nacionalidad colombiana, pero que es otro problema distinto al del árbol y esa cultura milenaria de terapia y de salud que las culturas precolombinas e indígenas han tenido sobre el particular. Muchas gracias. Quería hacer la precisión sobre ese particular, ilustre doctor. Thank you, Justice Tolosa.
And it's with no joy that I have to bring this very lively discussion to an end, but unfortunately we are on a very tight schedule. And so I would like to invite the audience to send any further questions to the account, which will be shortly provided on screen, I believe. And the panelists will endeavor to answer them in the coming weeks.